আজকে বাহিরের অবস্থাটা একটু দেখি কি অবস্থা বাহিরের। আজকে শনিবার, বাসায় আছি। ওর নাম হচ্ছে ব্রুস। হাই ব্রুস। বাহিরের হচ্ছে এই অবস্থা। আজকে স্নো স্টর্ম হচ্ছে, অনেক বেশি স্নো স্টর্ম। আজকে রাস্তাটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না আজকে। আচ্ছা, এই যে কারটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার প্রফেসরের কার, আর এই বাসাটায় হচ্ছে উনি থাকে। সো আমার সৌভাগ্য বলবো না দুর্ভাগ্য বলবো জানি না, যে আমার বাসা হচ্ছে এটা আর ওনার বাসা হচ্ছে সেটা। যদিও আমি প্রথম যখন আসছি উনি আমাকে 2 দিন খাবার পাঠিয়েছে, ইনফ্যাক্ট নিজেই এসে দিয়েছে। বাই দ্য ওয়ে উনি একজন মুসলিম প্রফেসর, সো আই এম এ লাকি পারসন টু হ্যাভ দিস পারসন। অনেক বেশি স্নোস্টর্ম, যদিও কালকে থেকেই বলা আছে যে আজকে স্নোস্টর্ম হবে ওয়েদার আপডেটে। গাড়িগুলো আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। স্নোয়ের জন্য স্নো টায়ার অর্থাৎ উইন্টার টায়ার ইউজ করছে সবাই। এই যে এক ভদ্রলোক বের হয়েছে বাসা থেকে, উনি পানি নিয়ে কোথাও যাচ্ছে মনে হচ্ছে, নাকি গার্বেজ ফেলার জন্য আসছে মনে হয়। যাই হোক, তো আজকের ওয়েদারটা আপনাদেরকে একটু দেখালাম, আমি নিজেও একটু দেখলাম।